placer estar aquí con ustedes. How many of you speak English? ¿Cuántos hablan inglés? And so, just this side of the room Este speaks lado English. del cuarto. What's wrong with that side of the ¿Qué room? pasó acá? Tienen que aprender. Well, it's a pleasure to be here, and I promise this session will not take an hour. Les prometo, esa sesión no va a tomar una hora. But what we'll do at the end of this session, we'll take a short break, Lo que and, vamos a hacer al final de esta sesión, vamos a tomar un descanso pequeño and then we're going to come back and have some y fun. vamos a regresar y nos vamos a divertir. All right. Deal? ¿Listo? But the problem is you got to stay awake for this El session. problema es que tienen que mantenerse despiertos para esta sesión. All right? Or you don't get the candy at the O end. no les va a dar los dulces al final. Okay. So, well, I'm here to tell you all about Camp Quest. Les voy a decir sobre Camp Quest. But before I do that, I need to tell you a little about me. Pero antes de hacerlo tengo que hablarles un poquito sobre mí. I was originally trained to be a pilot, Originalmente entrené para ser un piloto and God led me into education. y Dios me llevó a la educación. And I taught school in Canada for 15 years, Fui maestro en Canadá por 15 años. and my wife is also a teacher. Mi esposa también es maestra. And then God led us into full-time Christian ministry with another missions Y organization. Dios nos llevó al ministerio tiempo completo con otra organización misionera. And when I was shortly after I got teaching, Cuando empecé a enseñar, my wife came home from a ministry workshop from our church, mi esposa vino de un taller de ministerio de nuestra iglesia. and it was on spiritual gifts. Era de dones espirituales. And she asked me after that conference, she says, "What do you think your ministry is?" Y me preguntó, ¿qué piensas que es tu ministerio después de la conferencia? And I said, "I don't know, but No sé. I'm willing to pray about it." Pero vamos a orar. Well, 3 weeks later, I was at a workshop on a Saturday morning with some students from my school. 3 semanas después estaba en un taller después de la escuela And there con was- alumnos de mi escuela. There were 300 to 400 grade 5 and 6 students. 300 a at this 400 conference. alumnos de quinto y sexto de primaria. And the morning ended off with a magician performing, Y la mañana terminó con un mago haciendo trucos. and he used magic and illusions Y usó la ilusión y trucos as the tool to communicate messages on leadership and responsibility. como una herramienta para enseñar liderazgo y responsabilidad. And he had an entire gymnasium of 11 and 12-year-olds spellbound and captivated by every word he tenía said. todo el gimnasio de niños de 11 y 12 años enfocados y capturados por todo lo que él decía. Well, God rang the bell in my head at that Dios time, le hizo un campanazos en mi cabeza en ese momento. and he said, "That's what I want you to do." Eso es lo que yo quiero que tú hagas. So I studied magic. Estudié hacer cómo hacer Illusions. trucos, ilusiones. Yeah. And became a magician Entonces sí, me convertí en un mago and a juggler y and a performer. hago trabajo. You're stumping me there. Do I need to What's talk juggling? slower? Malabarista. Thank you. Me volví malabarista. Go ahead. And I used it as a ministry, so every summer I spoke at Bible camps all summer Entonces long. lo usaba como ministerio. Entonces todos los veranos iba a campamentos bíblicos para hacer ese trabajo. The only reason I tell you that is because God used that to lead me into full-time Christian ministry. La única razón que les digo eso es que Dios usó ese trabajo en los campamentos para llevarme al ministerio de tiempo completo. And I worked for an organization that used the arts to train teams to go around the world to share the gospel. Trabajaba con una organización que usaba las artes para entrenar equipos para ir a todas partes del mundo. And I'm going to share some of that with you in our second Les voy a session. enseñar un poco de eso en la segunda sesión que vamos a tener. But God eventually gave us a vision for our own ministry called Sequest. Pero Dios eventualmente nos dio una visión para nuestro propio ministerio llamado Sequest. And we launched Sequest 7 years ago here in the Y Yucatan. empezamos Sequest hace 7 años aquí en Yucatán. And we hosted many short-term mission teams. Tuvimos muchos equipos de corto plazo. We do a lot of programs in villages and public places Hacemos muchos programas en pueblos y en lugares públicos. using the arts to share the gospel, Usando las primarily with artes children. para enseñar el evangelio enfocado en niños.
About a year and a half ago, an organization called Children's Camps International approached Hace us, año y medio una organización llamada Campamentos de Niños Internacional and they asked if we would help them spread their program throughout Mexico. nos pidieron si podíamos ayudar a hacer su programa a través de México. So we prayed about it for a while and eventually came up with a model that we call Camp Quest. Entonces oramos un tiempo y terminamos con un modelo que se llama Camp Quest. You know, statistics show that 85% of people that have accepted Christ do so between the ages of 4 to 14. Las estadísticas nos dicen que 85% de las personas que aceptaron a Cristo lo hicieron entre las edades de 4 y 14. They say that 94% accept Christ before age 19. Dice el 94% lo aceptan antes de los 19 años. Well, if those statistics don't show you the importance of ministering to children, Si I'm not esas sure what would. estadísticas no te enseñan la importancia de ministrar a niños, no sé qué lo haría. So my wife and I have a special place in our hearts for children Mi esposa y yo tenemos un lugar especial en nuestro corazón para niños because of our teaching background. por el trasfondo que teníamos de enseñanza. But when you look at these statistics as to how important it is to minister to children, Pero cuando ves estas estadísticas de ver qué tan importante es ministrarle a los niños, it reinforces the call that God has given us. refuerza el llamado que Dios nos ha dado. The Bible says in Proverbs 22, verse 6, that we should train up children in the way they should go, so that when they are old, they will not depart from it. Proverbios 22:6 dice, instruye a un niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. We have a responsibility to children. Tenemos una responsabilidad a los niños. As adult leaders, Como líderes adultos, as followers of Christ, como seguidores de Cristo, our job is to impact those children around us for the kingdom nuestro trabajo es impactar a estos niños que nos rodean para el reino de Dios and change their lives for y eternity cambiar su vida para la eternidad, through Jesus Christ. para Cristo Jesús. Well, let me introduce you to our Camp Quest program. Déjenme hablarles sobre el programa de Camp Quest. We are here in Mexico to basically provide hope to the churches in Mexico, Estamos aquí en México para llevar esperanza a las iglesias en México, to provide tools and training for pastors and their church leaders, probar herramientas y entrenamiento para pastores y sus líderes, to help the Mexican church bring people to Christ, para llevar el evangelio a los perdidos and to help churches grow through the process. y para capacitar a las iglesias a crecer. I said earlier that we were partnered with an organization called Children's Camps International. Hablé antes que estamos con una organización que se llama Children's Camp International. CCI started in 2003 Empezó en el año 2003 and in India. en India. And currently they have programs running in India, Cambodia, Cuba, Brazil, Fiji, and Mexico. Tienen programas en India, Camboya, Cuba, Brasil, Fiji y México. And they have to date seen close to 2 million people go through their camps. Han visto casi 2 millones de personas pasar por sus campamentos They've seen churches grow through the process. y visto cómo las iglesias crecen. In India, the program is so popular that in one state they have 15,000 churches on the waiting list to be trained. En India es tan popular el programa que tienen 15,000 iglesias en lista de espera para ser entrenados. Churches are seeing what other churches, how other churches are experiencing success by running this program, Las and they iglesias want a piece of the action. ven cómo las otras iglesias están creciendo por este programa y quieren ser parte de lo que está pasando. So, what is Camp Quest? ¿Qué Well, es Camp Quest? currently we have 2 trailers that look like this. Ahorita tenemos 2 trailers que se ven como este. They're based at our ministry base in Progreso. Están en nuestra base del Ministerio de Progreso. And in those ministry trailers, we have all the equipment that churches would need in order to run a 2 to 6 day camp. En eso tenemos todo el material que necesitan para hacer un campamento de 2 a 6 días. We have everything from movie screens Una to pantalla de tables, película, mesa, stools, sound equipment. equipo de sonido. We've got four canopies, Tenemos 4 como lots of sports de- equipment, mucho equipo de deportes, puppets, títeres, supplies for Eh, manualidades. manualidades. So this is what pelotas. we provide churches as far as the equipment goes Es when lo they que want to run a proveemos a las camp. iglesias para el equipo. And we have much, much more in the trailers than just here. Tenemos mucho más de lo que se ve acá en los trailers.
We have an inventory. This is Tenemos- actually an old inventory sheet, but that list, and I don't expect them to read that. Es un inventario, no lo tienen que leer, pero es básicamente el inventario de lo que está en el remolque. We give one of these sheets to every leader that wants to run one of our Les camps. damos esto a todos los líderes que quieren tener un campamento They can use this to help keep track of the equipment, y pueden para ver dónde está todo el equipo. and they can use it to help track how many students attend their camp and how many students accept Y Christ. para poder saber cuántos alumnos niños vinieron a su campamento, cuántos recibieron a Cristo. We have a variety of programs accessible to camp leaders. Tenemos diferentes programas accesibles a los líderes de campamento. The most important part of a day at camp is the program, the gospel program. Lo más importante de un día del campamento es el programa bíblico. But some church leaders have never ever run a program for children before. Pero algunos líderes de la iglesia nunca han hecho un programa de niños antes. So we provide them with a library of programs that they can use for resources, so les they don't damos have to una invent their own. Biblioteca de programas que pueden usar como recursos. These are just a few. Esos son algunos que tenemos. We have churches in most evangelical denominations around the area using our programs. Tenemos iglesias en diferentes denominaciones en el área usando nuestros programas. Presbyterian, Pentecostal, Presbyterian, Baptist, independent churches. Presbiterianos, pentecostales. Those are the primary churches that we minister Son with. las iglesias que estamos trabajando con ellos. Churches will assemble leadership teams. Las Like in the- iglesias unen equipos de liderazgo. we don't expect one or two people to host a camp. No esperamos que tengamos uno o dos personas que para el campamento. The more people that can get involved, the Los- easier it is and the more fun it is Los for más que se everybody. involucran, más fáciles y más divertido es. Down in the bottom corner here, the bottom left-hand corner, En la esquina aquí abajo a la izquierda, that's one of the leaders that is writing down all of the contact information for each child that attends the está camp. poniendo todos los nombres de contacto para cada niño que viene al campamento. They do that so that they can get to know the children, Lo hacen para que puedan conocer sobre los niños, but most importantly, so they can follow up with that child pero más after the camp is importante over. para que puedan darle seguimiento a ese niño después del campamento. We've hosted our camps in a variety of locations. Some of you may recognize that location. Algunos hemos estado en diferentes localidades, algunos de ustedes tal Who vez conozcan. recognizes where that is? ¿Alguien sabe dónde es ese campamento? Campamento Juan 316. Juan 16? 3:16, Yeah. yes, cerca de Mérida. As far as training goes, we have two levels of training for leaders right now. Tenemos dos niveles de entrenamiento para líderes ahora. Our first level of training, which takes about 3 to 4 hours, El primero lleva como 3 a 4 horas. it goes over the philosophy and the methodology of Filosofía y our Camp Quest metodología program. de Camp Quest. It talks about how to run a Camp Quest event. Cómo hacer el evento, Talks about leadership roles and roles responsibilities. y liderazgo, responsabilidades. How to put a program together. Cómo hacer un programa. We talk about how to tell a story. Cómo contar una historia. Let's face it, the gospel is the most important story ever told. El evangelio es la historia más importante que se pueda decir. And when we are trying to communicate principles from the gospel to children, we can do that in a variety of Y ways. cuando estamos hablando de los principios del evangelio a niños, lo podemos hacer en diferentes maneras. It might be through dramas or puppet plays, Un drama o unos títeres. through illusions or Ilusión. chalk art. It could be a variety of different ways. Puede ser diferentes maneras. So we share with the leaders ways that they can tell stories effectively for children. Les decimos cómo pueden decir historias efectivamente para niños. We teach them how to teach the children a memory verse, Versículos de memoria, cómo ayudarles a memorizar how to lead somebody to Christ, cómo llevar a alguien a Cristo. how to give a gospel invitation in a Cómo way hacer that una- children understand. Una invitación al evangelio en la manera que entiendan los niños. We talk about the importance of following up with children. Les hablamos de la importancia de darle seguimiento a los niños. One of the things that we ask all of our partners that partner with us through Camp Quest is that following the camp, they run a weekly discipleship program Les for pedimos children. a todos los que hacen los campamentos que después del campamento hagan un seguimiento de discipulado bíblico semanal con los niños. It's important that the churches connect with the children Es on a weekly basis importante que las iglesias conecten con los niños semanalmente. to train those children in the way they should go. Entrenar a esos niños en el camino que deben ir. We want the children that come to the camps to feel like the church is a safe place
like a home they can go to. Queremos que los niños vengan al campamento y sientan que la iglesia es un lugar seguro, una casa donde pueden ir. What they're finding in other parts of the world is they're finding that once the children get comfortable and captured by the church, Lo que han aprendido que una vez que los niños se sienten a gustos y ven a la iglesia como su hogar, the parents will then follow, los padres los siguen and the churches grow, y las iglesias and crecen the communities are y changed. las comunidades cambian. We talk about how to access all of our Les materials decimos cómo accesar los and materiales training, y la capacitación. how to book camps in the future. Cómo hacer campamentos y tener reservaciones para el futuro. Level 2, which we're excited to launch this summer, El nivel 2 que vamos a empezar este verano, talks about how to take your camp to the next level. cómo llevar tu campamento al siguiente nivel. We have sessions on balloon sculpting, Cómo hacer esculturas de globos, illusions and lecciones, object lessons, ilusiones, objetos con chalk art, cómo hacer arte con tizas, puppets, gifs, marionetas and games. y cómo hacer juegos. Level 2 is a longer session because we devote about an hour to each one of these El sessions. nivel 2 es un poquito más largo porque pasamos como una hora con But cada it's- una de esas. It's a lot of fun. It's a lot of Pero es hands-on muy getting divertido y involved. muy manual. All right. These are pictures of some of the churches' training sessions. Algunas de las sesiones de entrenamiento que hemos hecho, The one on the top right-hand corner, I think we had 20 churches represented at that one training de session. arriba a la derecha creo que eran como 20 iglesias representadas. So we're excited about how God is starting to get the word out and expand this program. Estamos muy animados como Dios está expandiendo este programa. How to get involved with Camp Quest? Well, ¿Cómo we talk involucrarnos? about nos proporcion. Contact information, reservations, reserve Yeah. a trailer, no compromete, commit. Yeah. Commit to the program. Churches have to commit to preparing the program, Tienen que sending comprometerse invitations a out, hacer el programa, la preparación, la invitación, dar and then commit to seguimiento. following up with all of their campers. Okay? Our goal is to reach all of Mexico and Nuestra Latin meta- America eventually. Todo México y Latinoamérica con este programa. We are planning expansion locations right now as we speak. Estamos planeando expansiones a diferentes localidades mientras hablamos. Currently, the black circles up there. Los círculos negros ahí arriba. So we service the one area around Merida there within about an hour's drive Nosotros of trabajamos Progreso. ahora en el área alrededor de Mérida, el círculo alrededor de Mérida. We have an expansion location established in Ticul. Tenemos un lugar en Ticul ahora. We are meeting shortly with a group of pastors in Valladolid. Estamos reuniéndonos con los pastores en Valladolid. And by the end of next year, we hope that our plans are to expand to Cancun, the Tulum area, and Campeche. El año que viene queremos ir a la parte de Cancún, Tulum, Campeche. Our desire is to make sure that all churches right across the peninsula and eventually Latin America will have access to this Queremos que program. las iglesias en la península y eventualmente Latinoamérica tengan acceso a este entrenamiento y materiales. So if anybody knows any pastors in any of these areas, these new areas, Si alguien conoce pastores en estas áreas nuevas, we would love to get their contact information nos encantaría because contactarnos con ellos. we are looking to establish leadership teams in those areas. Porque queremos establecer líderes en esas áreas. When we expand to a location, we assemble a leadership team representing all the major evangelical denominations. Cuando llegamos a una localización, hacemos un equipo de liderazgo representando todas las diferentes denominaciones y organizaciones. We deliver them a full set of equipment Les damos todo el equipo que necesitan without the trailer. We don't bring a sin trailer. el tráiler, no llevamos el Because tráiler. most pastors don't have the ability to pull a trailer. Sí, porque a veces no pueden jalar el tráiler. And then they run that program autonomously in Y that area. ellos trabajan el programa en el área, While we oversee. mientras nosotros Yeah. le damos el seguimiento a ellos. Miguel is our national director. Miguel es el director nacional And one of the things that he does is he connects with all of these expansion locations, Lo que él hace es conecta con todas esas localizaciones de expansión, provides coaching and encouragement for the leaders, les anima, les coachea and also helps to locate new leaders in y new ayuda expansion a locations. localizar líderes nuevos también.
I have his contact information later on. Tengo su información si quieren contactarse I con want él. to show you a short video, Un video corto and then y luego I'm going to wrap things up after that. Live so long with my eyes on me. Too deaf to hear, too blind to see. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me to be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. Oh, so love, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. Can't stop, this clock keeps counting down, down. So many lost, waiting to be found. Oh yeah, I will go where you're leading me, God. Reach my hands to the least of these. I'll be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. Oh, so love, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, keep it okay. Give me the green light, show me the finish line. No more spinning in circles, no more wasting time. So let it start today, where I flip the switch and say, you're my light, I will fight, I will wherever you say. To the top of the highest mountain, the bottom of every valley. I'll be the spark that turns into the grand finale. This love is something everyone needs to know. Our hearts are calling, no more stalling. It's just ready, set, go. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me to be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. Let's go. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. So love, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. So, I know that we have done a little bit of work with you guys already. sé que hemos trabajado con algunos de ustedes antes. You may recognize the trailer from a youth event out at Santa Clara. Is that where that was? Tal vez reconozcan el tráiler de un evento en Santa About Clara. a year ago? Last summer, I Como think un we were año, out at en Santa verano. Clara with you guys. Yeah. Sí. But if your churches, or if you know other churches that might be interested in this program, Si son iglesias o conocen de otras iglesias que estén interesados en este we would programa, love to work with you. nos encantaría trabajar con ustedes. Miguel's contact information is right here. El contacto de Miguel está aquí. So I would encourage you to connect with him before you leave today, Les animo que se conecten con él antes de irse hoy. or give him a call or drop him an email. Llámenle, mándenle un correo electrónico.
Our website for our whole ministry is sequest.net, Nuestra página de internet para todo el ministerio es sequest.net. and we have a Camp Quest section on Y that. tenemos una parte de Camp Quest en esa página de internet. And we are just finalizing our Facebook page right now. Estamos terminando nuestra página de Facebook ahora. I don't know if they've heard of Facebook before. Facebook, ¿han oído Facebook? See? Yeah, okay. Questions? Anybody have any Preguntas. questions about what we do? Everything that we offer churches is free of charge to the churches. Todo lo que hacemos para las iglesias es gratis. The training, the delivery, and the pickup of the equipment. El entrenamiento, llevar el equipo, regresarlo. Our God has placed us here for a reason. Dios nos ha puesto aquí con una razón. And we are excited to partner with the Mexican church Estamos animados de trabajar con la iglesia en México and look forward to where God is going to take us together y in ver the cómo Dios future. nos va a llevar en el siguiente año a nosotros. Any questions? ¿Preguntas? Wow. So either you understood everything I said or you slept through the whole ¿O presentation. entendieron todo lo que dije o se durmieron toda la presentación? There is a test on this at the end. Hay un examen al final. Yeah, okay. Well, listen, thank you. Yes, question. Can it be for youth groups too? Youth? Sure. Yeah. Our Jóvenes también. primary targets are ages 4 to 14. Primeramente 4 a 14. But the program works for youth Pero el groups programa as sirve well. también para Yeah. jóvenes. Yeah. Well, thank you for your attention. Thank you Gracias for por su listening. atención, por escuchar. I told you it would be short. Le dije que iba a ser corto.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? 都帮我们 우리 잃어먹으면 안돼 Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia uns also believe ได้โปรดช่วยผมนะครับ no nos pierdan Don't hate Luisa